Good morning, dear 6th standard students. We are into part 5 and the unit name is electricity. So, in our previous class, we have seen what are the main sources of electricity. So, I would like to recall what we have read in those 4 parts. So, the first thing is we have seen about electricity. Electricity is nothing but current. And in this chapter we have seen the important electrical appliances that we are using in our home for our day-to-day life and sources of electricity from where we are getting the electric current or what are the sources of electricity. So the main sources of electricity are windmills, atomic power station, thermal power station, hydel power station, solar cells. Any device from which electricity is produced is called the source of electricity. So for all these topics I have given some examples also. And next thing we have seen about what is meant by cell, what is meant by battery. So a device that converts chemical energy into electrical energy is called a cell. We have two types of cell. One is primary cell, another one is secondary cell. So example for primary cells, those cells that we found in clocks, watches, the cells that cannot be recharged and the cell that can be used only once is called primary cell. Secondary cell, so example for secondary cell is the batteries or cell that we used in our automobile, cars, or the cell that we used in our mobile phone, battery that we used in our mobile phone. These all are example for secondary cell. A cell that can be recharged many times is called secondary cell. And next we have seen about battery. Battery is nothing but collection of cells. So what is meant by electric circuit? Electric circuit has a cell or battery, connecting wires, a bulb, a key or a switch. So this is an example for electric circuit. It is one of the electric circuit and it is another electric circuit. So we have two types of circuit. One is open circuit, another one is closed circuit. So the bulb will not glow in case of open circuit. In case of closed circuit, the bulb will glow. So I have revised the previous topics that what we have seen in those 4 parts, and now we are moving to 5th part of this unit, electricity. Types of circuits. So what are the 3 major types of circuits? 3 major type of circuits are, first one is simple circuit, second one is series circuit, third one is parallel circuit. So here you can see bulb is glowing, cell is used. So what is meant by simple circuit? In the name itself you can identify that a circuit that consists of cell, bulb and key and also connecting wires. நம்ம எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் பார்த்தோம் இல்லையா, எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டில் என்னென்ன தேவை அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். I have informed you already. So in electric circuit, in circuit means generally it need to have cell, battery, connecting wire, bulb, a key or a switch. The same thing. If you have all these things, it is called a simple circuit. So this image represents simple circuit. So what is meant by series circuit? If 2 or more bulbs are connected in series in a circuit, then that type of circuit is called series circuit. If any one of the bulbs is damaged or disconnected, the entire circuit will not work. So if I show the image, you can understand it clearly. So this is series circuit. You can see 3 bulbs are connected, a switch is there and a cell is there. So they are connected in series. So you need to know the difference between series and parallel. Parallel means you can say, so this is parallel. First line parallel, second line parallel, third line. What I am drawing is parallel. So you can draw parallel lines both horizontally and vertically. See, this is called horizontal parallel lines. This is called vertical parallel lines. So series circuit means
if one or more bulbs are connected, if two or more bulbs are connected in series. So this type of circuit is called series circuit. ஒரு பல்பு டேமேஜ் ஆச்சுனாலே இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகலைன்னா, இஃப் தேர் இஸ் எனி இஃப் தே ஆர் டிஸ்கனெக்டட், அந்த என்டையர் சர்க்கியூட்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஒரு பல்பு வந்து க்ளோ ஆகலைனாலே எந்த சர்க்கியூட்லையுமே அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, ஒர்க் ஆகாது. ஸோ that is called series circuit. Whereas in case of parallel circuit, two or more bulbs are connected in parallel. See, இது ஒரு நான் இந்த லைன் வரைகிறேன் பாருங்கள், this is parallel. So parallelly the bulbs are connected. If there is any problem in one bulb, say இந்த bulb வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை, see this first bulb is not working. If this bulb is not working, even though the first bulb is not working, this bulb will be glowing. So even there, if there is any problem in the electric circuit, or if any one of the bulb is damaged or disconnected, the other part of the circuit will work. So வீட்டில் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற சர்க்கியூட் பார்த்திங்கன்னா parallel circuit தான். ஸோ parallel circuits are used in our homes. Now you would have known about three types of circuit. The main three types of circuits are simple circuit, series circuit and parallel circuits. So these are the symbols of electric components. So when you are going to do your higher studies in college or even after 6th standard, no, you need to learn all these symbols in order to draw a electric circuit. So first one, you all know about cell. Cellனாலே ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும். பேட்டரினா என்ன சொன்னேன், கலெக்ஷன் ஆஃப் மெனி செல்ஸ் ஆர் கால் பேட்டரிஸ். ஸோ பேட்டரியில் 3 செல் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் சிம்பிள் ஹியர். எலக்ட்ரிக் செல்லில் ஒரு பெரிய வெர்டிக்கல் கோடு இருக்கும், ஒரு சின்ன கோடு இருக்கும். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் லென்த்தி லைன் ஆர் லாங் லைன், that is called positive side, positive type or positive terminal you can say. Longer terminal always refer to positive, and this shorter terminal or small line, small terminal or shorter terminal, it means negative sign. இந்த பெரிய terminal, பெரிய line இருந்துச்சுன்னா positive, சின்ன line இருந்துச்சுன்னா negative. See, you can see this image symbol clearly. Longer terminal refers positive and shorter terminal refers negative. So next one, battery. Collection of cell is called battery. So the same thing, two or more cells are connected in series. That's what they have given. ஒரு பெரிய டெர்மினல் இருக்கும், அப்புறம் சின்ன சின்ன டெர்மினல் இருக்கும், ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ், இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ். டூ ஆர் மோர் செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ், இட் இஸ் கால்ட் பேட்ரி. அதோட சிம்பிள் இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்விட்ச். ஸ்விட்ச் ஓப்பன் அப்படின்னா சிம்பிள் எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பன் இப்படி இருக்கணும். ஸோ இஃப் த லைன் கோஸ் அப், இட் இஸ் ஓப்பன். இஃப் த லைன்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட், தென் ஜஸ்ட் ட்ரா எ horizontal line and put 2 cross mark or arrow. So this is called closed. Switches in on position. அப்போனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், closed circuit ன்னு சொல்லுவோம். switch onல இருந்துச்சுன்னா closed circuit. So you have to note down the symbol for everything. So electric bulb glow ஆச்சுன்னா you have to draw filament மாதிரி வரைஞ்சிட்டு electric bulb glow ஆகிற மாதிரி காமிக்கணும். This is called, when bulb glows you have to represent by this symbol. இப்போது எலக்ட்ரிக் பல்ப் க்ளோ ஆகலைன்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் ஃபிலமெண்ட் அலோன். இது ஃபிலமெண்ட் மாதிரி சிம்பிள் அப்படின்னா பல்பு வந்து க்ளோ ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் சிம்பிள் ஃபார் பல்ப் க்ளோயிங், திஸ் சிம்பிள் ரெப்ரசன்ஸ் த பல்ப் டஸ் நாட் க்ளோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் நத்திங் பட் சிம்ப்ளி லைன். சி, கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் இப்படி தானே கனெக்ட் பண்ணுறோம் 4 சைடும். ஸோ சிம்ப்ளி இஃப் யூ ட்ரா எ லைன், தட் இஸ் அன் சிம்பிள் வாட் வி ஆர் யூஸ்ட் டு கனெக்ட் த டிவைசஸ், தட் இஸ் கால்ட் கனெக்டிங் ஒயர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சிம்பிள்ஸ் யூ நீட் டு learn. So in upcoming class, while seeing this slide, you have to draw all these symbol. You have to write the electric component name, symbol and remarks. So this image represents what we have seen. அதை பற்றி எல்லாமே உங்களுக்கு டயக்ராம் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க. The flow of electric charge in a circuit is called electric current. So we have seen 3 types of circuit: simple circuit, series circuit, parallel circuit. The same thing they have shown here. And next thing, primary cell na enna pathom, secondary cell na enna pathom, connecting wires na enna pathom. The same thing they have represented here in image format. And next thing, you need to know this. This is GK related. There is a fish called electric eel.
So this is the fish name, electric eel. It is a kind of fish. It produces electric current. This fish can produce an electric shock to safeguard itself from enemies and also to catch its food. The electric eelங்கிற ஃபிஷ் வந்து அதே தானாகவே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எதுக்குன்னா அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. தட் ஃபிஷ் ப்ரொடெக்ட் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் அதர் எனிமீஸ், சே லைக் ஷார்க், அது மாதிரி பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் கிட்டேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரிக் ஷாக் they generate, they produce. So the fish can produce an electric shock to safeguard itself. And next thing, current measure பண்றது எப்படி? There is an instrument so that you can find the current. The instrument name is ammeter. This ammeter will be present in our எல்லா physics labலையும் இருக்கும். In our school also, in our lab we have ammeter. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட்டோட மெஷர்மெண்ட் காமிக்கும். இங்கே ஒரு கோடு இருக்கும், இங்கே மெஷர்மெண்ட் நம்பர் எழுதியிருக்கும். ஸோ இந்த கோடு வந்து இப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும். See, listen, I will draw this ammeter and show to you. So here you can see a curve where here numbers are written and there will be a slide in which it represents. அது வந்து it will represent what is the reading of the current. So ammeter is an instrument used to find the quantity of current that is flowing through the circuit. This is to be connected in series. Next thing what we are going to see, conductors and insulators பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா, கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். தேன் தட் வெதர் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ ஆல் மெட்டீரியல்ஸ், எல்லா மெட்டீரியல்ஸ்லையுமே கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா? ஸோ தட் இஸ் த கொஸ்டின். If an electric wire is cut, we could see a metal wire surrounded by another material. Do you know why it is so? இப்போ conductorsனால் என்னன்னு பார்க்கலாம். The rate of flow of electric charges in a circuit is called electric current. So what is meant by electric current? Electric charges எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுது அந்த சர்க்கியூட்டில், அதுதான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? The materials which allow electric charges to pass, they are called conductors. எந்தெந்த மெட்டீரியல், எந்தெந்த பொருள்லாம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆக விடுதோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் தான் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ், மெனி ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் we are using are made up of copper. ஓகே, அப்புறம் அது போக கண்டக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அயன், அலுமினியம், impure water, earth, etc. ஸோ கீழே ஒயர் இமேஜ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ காப்பர், அயன், அலுமினியம், impure water, ஈவன் கோல்டில் கூட கரண்ட் பாஸ் ஆகும், சில்வரில் கூட கரண்ட் வில் ஃப்ளோ. ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். These all are good examples of conductors. They are all are considered to be good materials where it allow electric current to pass. So next thing நம்ம insulators-னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். The materials which allow electric charges to pass is called conductors. அப்போது the materials which do not allow electric charges to pass through them are called insulators இல்லைனா non-conductors அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே wood image இருக்குது. ஸோ wood is a best example. Wood is a best example where it won't allow current. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாருக்காவது எலக்ட்ரிக் ஷாக் பட்டு அடிபட்டுருச்சுன்னா உடனே நீங்கள் wood எடுத்து அவங்கள அங்கேருந்து நீங்கள் தள்ளி விடலாம். ஒய்? பிகாஸ் நீங்கள் wood யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஏ புவர் கண்டக்டர், நத்திங் பட் தட் இஸ் ஏ நான் கண்டக்டர் ஆர் இன்சுலேட்டர். அதில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. விச் do not allow electric charges to pass through them. இப்போ கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. வுட்டு, ரப்பர், எபோனைட், பிளாஸ்டிக், சைனா கிளே, இது மாதிரி எதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. ஸோ த மெட்டீரியல்ஸ் விச் do not allow electric charges to pass through them are called insulators or non-conductors. ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு ஷாக் அடிச்சிச்சுன்னா how you have to safeguard them? ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் மெயின் பவர் சப்ளை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஆஃப் பண்ணணும். See, look at these points are really very important for you in real life. சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது மைக்ரோவேவ் ஆர் மைக்ரோ ஓவன் ஆர் சே சம்திங் ஏதோ ஒரு ஒயர் வந்து பிஞ்சு உங்களுக்கு திடீர்னு வந்து கடகடகட நெருப்புலாம் பற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஸோ ஷாக் அடிக்குது, அது மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் உடனே போய் மெயின் பவரை ஆஃப் பண்ணணும். ஸ்விட்ச் ஆஃப் தி பவர் சப்ளை. தென் யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் த கனெக்ஷன் ஃப்ரம் த switch. Next thing,
push that person using non-conducting material. Non-conducting materialனா என்ன? கரண்ட் பாஸ் ஆகாத மெட்டீரியலாக நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா உங்களுக்கும் அந்த ஷாக் பாஸ் ஆகிடும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் wood. Okay, you can make use of wood so that you have to push him away using non-conducting materials. அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், இல்லைனா நியரஸ்ட் ஹெல்த் சென்டர் ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகலாம். See, that was இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு தெரியும். ஒருத்தவனுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பட்டு he fell down. Another person is using wood in order to safeguard him, protect him. And next thing more to know, நீங்கள் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பற்றி already you would have come across this man, Thomas Alva Edison. He was born in 1847 February 11. He was a great inventor. எக்கச்சக்க இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ரிலேட்டடான இன்வென்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக் பல்ப், who invented electric bulb? Electric bulb is invented by Thomas Alva Edison. So activity 4, collect the objects given in the table between A and B and write whether the bulb glows or not. ஸோ இங்கே நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் சர்க்யூட்டில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறப்ப வெதர் பல்ப் இஸ் க்ளோயிங் ஆர் நாட், தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இஸ் பின் சேஃப்டி பின் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு நார்மல் பின் எடுத்துக்கினாலே தட் இஸ் கண்டக்டர். கண்டக்டர் மீன்ஸ் தட் இஸ் எ குட் சோர்ஸ், ஸோ தட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அந்த மெட்டீரியல் கண்டக்டர் மெட்டீரியல்னாலே எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ த பல்ப் க்ளோஸ். செகண்ட் திங் இஸ் மேட்ச்ஸ்டிக். மேட்ச்ஸ்டிக் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வுட், அதில் லைட்டாக வுட் இருக்கும்ல, ஸோ இட் இஸ் இன்சுலேட்டர், இட் ஓன்ட் க்ளோ. சேஃப்டி பின் எல்லாமே ஒரே இதில் தான், ஸோ தட் இஸ் எ கண்டக்டர், க்ளோ. பென்சில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பென்சில் வந்து வுட்டில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க பின்னாடி, ஸோ இன்சுலேட்டர், நாட் க்ளோ. மெட்டல் ஸ்பூன், கண்டக்டர், குட் கண்டக்டர், ஸோ பல்ப் க்ளோஸ். ரப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், ரப்பர், சைனா கிளே, எபோனைட் இதில் எல்லாமே இன்சுலேட்டர், பல்ப் வந்து அப்போ க்ளோ ஆக வாய்ப்பில்லை. வாட் அபவுட் பென் த மெட்டீரியல் இஸ் the object material is insulator, so it won't glow. Wooden scale, woodனாலுமே insulator தான், so not glow. Hairpin எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there will be good flow of electric charges, so the bulb will glow. Glass piece எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா insulator, so the bulb won't glow. So try to complete this fourth activity. I have given the answer, but you have to think by yourself and then you have to find the answer. Next activity 5. Shall we make our own battery? So activity 5, listen. Produce electricity using copper plates, zinc plate, connecting wires, key, beaker and porridge. Porridge na arisi thanni, kanji. The older the porridge, the better will be the current. So கண்டிப்பாக porridge, ரைஸ் வாட்டர் சொல்கிறாங்களே, ரைஸ் வாட்டர் வழியாக கண்டிப்பாக கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும். பழைய சாதமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாவே பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து காப்பர் ஜிங்க் பிளேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. சீரீஸ் சர்க்யூட் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, சீரீஸ் சர்க்யூட். ஸோ அந்த சீரீஸ் சர்க்யூட் ஆர்டரில் இந்த காப்பர் பிளேட், ஸோ see here, இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது தான் காப்பர் பிளேட், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது ஜிங்க் பிளேட். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பீக்கரில் வந்து உங்களுக்கு அரிசி தண்ணி இருக்குது. So arrange copper and zinc plate in series as shown in figure. Half till 2 beakers with porridge. So அந்த ரெண்டு பீக்கர்லையும் porridge rice water ஊற்றிருக்காங்க. Connect the copper plate with the positive off and the LED bulb and zinc to the negative. காப்பர் பாசிட்டிவும் ஜிங்க் வந்து நெகட்டிவ்லையும் கனெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், நவ் அந்த ரைஸ் வாட்டர், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைஸ் வாட்டர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் இட் வித் கர்ட், பொட்டேட்டோ, லெமன். ஸோ இது த ஆன்சர் இஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எல்இடி பல்பு க்ளோ ஆகுமா ஆகாதா, தட் இஸ் தி கொஸ்டின். போரிஜ், கர்ட், பொட்டேட்டோ, லெமன் இது எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லாவே ஃப்ளோ ஆகும். ஆனால் என்னென்னா லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ஃப்ளோ ஆகும், பட் ஷுவர்லி எலக்ட்ரிசிட்டி வில் பாஸ் த்ரூ. ஸோ த எல்இடி பல்ப் வில் க்ளோ, ஆனால் ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜியில் க்ளோ ஆகும். ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர். எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பாஸ் த்ரூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், பட் ஒன் திங் இஸ் ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜியில் அந்த பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகும். ஆனால் ஸோ பொட்டேட்டோ, கர்ட், porridge, nothing but rice water, lemon are used to produce electricity. Less amount of electricity is produced. The LED bulb will glow with
low energy. So this is the answer. So we have completed this chapter, this unit, entire electricity unit, and I will give the book back answers, and you have to create your own creative questions. இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நீங்களே ஒரு 25 to 51 marks நீங்களே வந்து like fill-ups you have to create by yourself. And after completing this book back exercise, question and answers, எப்பயுமே ரிமெம்பர் தட் 1 mark மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அனாலஜி எல்லாமே வந்து நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிவிடுங்க. 2 mark 5 mark டீட்டெயில்டு ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் இன் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் நோட். அதே கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் மினிமம் 25 questions, ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ். நீங்களாகவே ஓனாகவே க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் நீங்களே ரெடி பண்ணி you have to send the photo or snapshot to me. So if you have any doubt, you can ping me in WhatsApp.